To structure a, a big data or a collection of some data, sometimes we may need to use the tables. కొన్నిసార్లు మనం tables యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So these tables can be aligned into the center, can be created in this approach. So here, this is the table what we had, and how to apply the width and height to a particular cell. And not only that, even we can apply the width to the table itself. So here I have applied 400 pixels. If I make, oh, it will be too much, 40%, then it will go to this size. Okay, yeah, I do agree. I do agree that this particular page is having directly the elements. ఈ పేజ్ డైరెక్ట్ గా ఎలిమెంట్స్ తోటి మనం యూస్ చేస్తున్నాం. బట్ yes, of course, every table or every HTML page, every HTML page should start with a structure. Today I would like to tell you that. Okay, so the first class I just gave you the emphasis on what is element, what is attribute, what is property, and what is a value. Okay, so today we will be discussing more about the structure of a page. Okay, so let us see the structure of the page. So if you are creating a web page, you have to save that web page as .html. Okay, if you are creating a document, you have to save it as .docx. If you are creating a text file, you have to save it as .txt. Like that, if you are saving a web page, you have to save that web page as .html. అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన పేజ్ని, వెబ్ పేజ్ని, you have to save it in the HTML. The same way, every program, every web page or every program will have a structure, right? So where to write and what to write. In this example, last example, I have straight away started with H1. I did not have any proper division, but to create a web page, we have an approach. So the entire content, everything should be enclosed in between HTML, open tag, and close tag. Inside this HTML, there will be two sections. One is head section and body section. So here you should know what exactly is this. So I am using the comments. That means this particular part will not get executed because this is saved under HTML. These symbols will make this content as comment. Comment means that whatever the code we have written inside, that will not be executed. And the comments lo rasinavi executable. So inside this comment, I'm writing like this. So HTML, inside the HTML, you have head section and the body section. This body section will have the complete content. So whatever the content you are looking at, for example, if you consider this is a web page, if this is the web page, whatever you are watching from here to here, whatever you are watching from here to here, this is called as content. This is where I have kept my content. This content will be kept inside the body. Okay, so that body you have to put it here, right? Yeah, so inside this body you have to write down. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ h1 అని ఇచ్చాను అనుకో, h1 hello world, where does it print? Directly it will be printed over here, hello world, in the body.
This is called body. Whatever you kept it here, that comes under body. And how about this head section? This is called as meta. So definitely these kind of words will trouble you. What is meta? ఆ వర్డ్ వినడమే కొత్తగా ఉంటుంది కదా. వాట్ ఈస్ మెటా? ఎస్, మెటా మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆల్రెడీ this web page itself giving information about something. Okay. So if you consider edupoly.com, this website itself giving you the information about something, my trainings, my data, all these things. But even for this information there is another information. Okay, so what is the purpose of it? For example, here I have, if you open my content, you can see in the head section you have title: Edupoly Angular React JS front-end backend full stack mean MERN stack training in Hyderabad. This is the title what I have kept. If you observe, if you search in the Google, that is Edupoly. Whatever the main heading you are getting, Edupoly Angular React JS front-end backend full stack, you are able to see this, right? Yes. This is nothing but the title what I have given into my వెబ్ పేజ్. నా వెబ్ పేజ్లో నేను ఏదైతే ఇచ్చానో అదే ఇక్కడ టైటిల్గా వస్తుంది, చూసారా? ఫర్ నెక్స్ట్ ఆర్ అనదర్ company is VLR training, right? If I search this, you will get VLR training, best software training institute, Hyderabad for all software courses or something like that. But if I go to the VLR training.in and if I open view page source, you can see where is the title. Babu, where is the title? Here, title: Best Software Training Institute, Hyderabad for all IT courses, VLR training. Can you see this? Yes. The same title is going to come in the search result. Search result lo em vastundi? Whatever the title we have given, that title we have been is coming in the search result. Second thing, you see all these description: Best Software Training Institute, Hyderabad, VLR is top and best online classroom training, all IT courses. The same thing you will be looking at displays: Best Software Training Institute for all classroom. And whatever we are giving in the description, that is going to come over here. I think Edupoly doesn't have the descriptions. Okay, anyways, so where to write these kind of things, isn't it? Yes. We need to know where to place this. అంటే ఎక్కడ పెట్టాలి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్? Search engines need your information, right? Yes. So how search engines get the information? They don't look into your body in too deep. They first look into your head section. So in the head section, you have to put all the meta data so that your search engines will able to capture it. So here in the head section, you have to give the title as Welcome to
Edupoly అని ఇచ్చేద్దాం, so that you will see that the title not in the search box but at least first of all in the title of your page. Can you see this? Welcome to Edupoly as a page title. Okay, if you don't give the page title, what will happen? Whatever the file name you are giving, the same, I mean to say that your address will come over there. మనం ఏ ఫైల్ అయితే ఇచ్చామో అదే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది తప్ప వేరేది రావట్లేదు, అంటే మనం ఇచ్చింది రావట్లేదు. సో టైటిల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్లే ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ యువర్ వెబ్ పేజ్ optimization. Okay. So first of all, companies may look about your detailing. I want to learn React. Why the hell you are speaking all the nonsense? Amma, very good and చాలా బాగా. ఇదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య. Why you are asking me to learn all these things? గడిది గుడ్డు చేస్తావు అక్కడికి పోయిన తర్వాత. They ask you, for example, there are applications. No, very simple. These are all ignorance, stupidity, making you to depend on somebody else. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. If I have opened inbox, you can see inbox as the title. If I open starred, you can see starred as the title. So when you can do this kind of work, that means until and unless you know about the title element, how do you keep the title over there? There, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు that is what the test you are going to get in the exam, I mean in the company. First test పెడతారు కదా ఇప్పుడు. This is the question they asked. నీకు టైటిల్ ఉంటుందని తెలియదు, ఎట్లా పెడతావు టైటిల్? ఇక్కడికి రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తావు అసలు? మామూలుగా ఇదంతా పక్కన పెట్టండి. గూగుల్లో హౌ డు యూ సెర్చ్, హౌ టు గెట్ టైటిల్ అని పేరు తెలియదు కదా. తెలియకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తావు? హౌ టు గెట్ టెక్స్ట్ ఆన్ వెబ్ పేజ్. అది నీకు ఇస్తుందా? నువ్వు ఒకటి సెర్చ్ చేయాలంటే, ఇఫ్ యూ రియలీ నీడ్ టు సెర్చ్ సంథింగ్, యూ షుడ్ నో అట్లీస్ట్ సమ్ పాయింట్స్, రైట్? ఆ పాయింట్స్ తెలుసుకుంటే నువ్వు సెర్చ్ చేయడానికన్నా ఉంటుంది. లేకపోతే ఏం లేదు, మళ్ళీ ఫోన్ తీసుకుని బాగా ఇట్లా అడుగుతుండి ఏం చేద్దాం, ఇది ఏందిరా ఇది అని అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఎవడో చెప్పాలి నీకు టైటిల్ అనేది ఒకటి ఉంటుందిరా. అప్పుడు అటు చెప్పిండు, మనం వినలే అనుకోవాలి. ఓకే, సో డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఎనీ బ్లడీ థింగ్. ఓకే, ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తున్నా నేను, ఆఫ్లైన్లో వచ్చే వాళ్ళకి ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ ఆన్లైన్ పీపుల్. ఐఎమ్ వార్నింగ్ దెమ్, ఐఎమ్ గైడింగ్ దెమ్. ఆఫ్లైన్లో ఉండే వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే సచ్చినట్టు చేయాల్సిందే. నేను ఉంటా కదా, వేరే ఆప్షన్స్ లేవు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ head section, this is about your body section. In the head section we can give few more things like style. You can apply here. Later we will see what is style. Links, external style sheets, script. You can write the javascript in the head section. Okay, then base, there is a base href you can apply, and then meta description. Meta name is equal to description, and the content is equal to something. This is a place to learn complete React JS with 100% real time. రియల్ టైం. ఇక్కడ నేను నేర్పించే ప్రతి ఒక్కటి రియల్ టైం తోటే నేర్పిస్తున్నా. ఓకే, ఐఎమ్ టీచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రియల్ టైం. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఇట్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో ఫర్ దిస్? దెర్ ఈస్ నో ఇమాజినేషన్ నీడెడ్ ఓవర్ హియర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ హెడ్ సెక్షన్. ఓకే,
I had to tell you this first encounter with HTML. In my engineering, I did not have any HTML. One of my friend who was studying in the IT, he was practicing on my computer, where he typed all the code, whatever his faculty has given, and he's trying to watch the output, but the output is not coming up. Then he just complained me, "Arey nee computer sariga pani cheyatledra bhai." Just complained me. Then I just entered into the HTML. Believe me, within almost 10-15 minutes, I found what is the problem. I never saw or heard about HTML. I just saw the textbook. Every open element, there will be a closing element. Yes. You have to check whether this element is closed or not. Okay. So when I checked it, he did not close this element. See the output. He missed that. And now you see the output. There is no output at all. And all your content went into the title. Welcome to Edupoly title style link. అంటే మొత్తం కోడ్ మొత్తం నీకు టైటిల్ అయిపోయింది. You have to close it. క్లోజ్ చేయకపోతే వచ్చే నష్టం ఏంటో చూసుకోండి మీరు. అయిపోయింది. ఇలాంటి మిస్టేక్స్ మీరు చేయకూడదు. ఓకే. Somebody missed the tag here. Where is the H1? ఆయన మిస్ చేసిండు. ఇదంతా ఎలిమెంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఇదంతా ఒక ఎలిమెంట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చిండు ఒక ఆయన. యూ హ్యాడ్ టు, మీరు పట్టించుకుని చూసుకోవాలి ఏం చేస్తున్నావు, ఏం రాస్తున్నావు కోడ్ అనేది. పట్టించుకోకపోతే ఇలాంటి ఇష్యూసే వస్తాయి. సో స్టార్టింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కోడింగ్, ఎస్ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఆటోమేటిక్గా మీరు స్లోగా క్యాప్చర్ చేయగలుగుతారు. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఫైన్. So this is about your head section, and we are already in the body section. So whatever the code you write, what is the structure you have to follow? First, HTML element, open tag and close tag. Inside that, head section and body section. In the head section, what do we give? Metadata. In the body section, what do we give? The content. A word కావాలి నాకు. Content. And head, it should be meta. Okay. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత క్లాస్ వీడియో వింటూ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. హెడ్లో ఏముంటుంది, బాడీలో ఏముంటుంది. యా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, యూ హ్యావ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ doctype. So before HTML, you can see this doctype. So what is the purpose of doctype? The declaration is not HTML tag. It's an information to the browser about the document type to expect. Why? The reason is almost from 2009 or 10, I don't remember the exact date, but from those days onwards, there was no big change in the HTML5. The version is HTML5 only. But before that, we had HTML4, XHTML, HTML 4.1, different versions. What is the Android version you are using? ఉంటాయని తెలుసా వర్షన్స్? 10, 11, 12, 13. In the beginning days, what we used to have? Gingerbread, GH, honeycomb, HI,
ice cream sandwich. J, jelly bean. H, honeycomb. H-I, J. K, Kit Kat. L, lollipop. M, I don't remember M. M, N, O, Oreo. P, M, N, O, P. I mean, I don't remember వాటి పేర్లు ఏమున్నాయని గుర్తులేదు కానీ సో ఇట్లా మనకు పేర్లు ఉండేవి. యూస్ టు హ్యావ్ ద వర్షన్స్ లైక్ ద సేమ్. HTML is a language, but almost every year or twice in an year or once in 2 years, the authors of HTML will change the features of HTML. అంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కొత్తగా యాడ్ చేయొచ్చు. Some elements may be removed. So your browser will have the signature for all the versions. Signature and ultimately your browser has to understand your code, right? Suppose I wrote it like this. I got welcome straight away. I didn't get any application, I mean extra style to P1. Okay, but if I apply for H1, you will get capital, I mean large H1. So why this P1 is not able to apply any extra style to the welcome? The reason is there is no P1 element in the HTML. So your browser has to understand whatever the code you wrote, browser will understand. Okay, H1 ante browser దగ్గర definition ఉంది, P1 ante definition లేదు కదా. Definition ante దాన్ని ఎట్లా how to process that? That is a challenge, right? H1 అని చెప్పినావు కాబట్టి దీన్ని ఇలా ప్రింట్ చేస్తుంది నాన్న. అదే నేను I అని చెప్తే ఇలా ప్రింట్ చేస్తుంది. అయితే కొన్ని కొత్త ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేశారు, కొన్ని కొత్త ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేశారు, రైట్? సపోజ్ you are using the latest version or you are using 4.1 version, but that those elements or those signatures are not there in the HTML5. That means whatever the code you have written in the HTML 4.1 అంటే మొత్తం పేజ్ కాదు, certain part will be displayed normally in the browser. ఎందుకంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ లేవు కరెంట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్ లో. సో యూ హ్యావ్ టు టెల్, నువ్వు చెప్పాలి బ్రౌజర్కి whatever the code I am following, that code is of HTML4 standard. So browser will execute the code in that standards. అర్థమైందా? lao అంటే lao is a different word for in Spanish. In French it's a different word. lao Hindi is having its different word. Telugu also there is lao fat. Okay, so which version you have to use, this is important. Nazir is saying like he తనకి బ్లర్రీగా ఉందంట. హౌ అబౌట్ యూ గైస్, మీకు ఎట్లా ఉంది? Okay, so I hope you understood what is the important, but in what is the importance of DOCTYPE. Okay, if you mention it, your browser will understand the following content in that
version of the HTML. So doctype లో మనం ఏమి ఇస్తాము, version of HTML. సో ఇట్లా ఉండేది అనమాట, ఓల్డర్ వర్షన్స్ 4.01, XHTML 1.1. సో దిస్ వే ఆఫ్ doctype మీరు ఈ రకంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఓల్డర్ వర్షన్కి. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఇదిగో ఇలా రాసేసుకోవాలి. సో షెల్ వి స్టార్ట్ రైటింగ్ doctype? సో ఇట్లా ఉంచేస్తే doctype HTML అని వదిలేస్తే, if we leave it like this, then yeah, లేదండి, ఖచ్చితంగా మీ నెట్ ప్రాబ్లమే. మిగతా వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు అండ్ మీరు కూడా 4-5 సార్లు డిస్కనెక్ట్ అయ్యి వచ్చారు. అదే నేను మెసేజ్ కూడా పెట్టాను, ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో hope you got my point. Head section, sorry, doctype. So ఇప్పుడు what is the version we are using now? No, HTML5 మనం యూజ్ చేస్తున్న వర్షన్ ఏంటి? HTML5. So what is the doctype for HTML5? Doctype space HTML. Okay, exclamatory mark. Unfortunately, I have to admit this, our students are not focusing much on HTML. Once the JavaScript comes, everyone tries to become master in JavaScript. They eventually they become master in JavaScript, but they forget small things in HTML and they miss marks in written test. Written test లో మార్కులు తక్కువ తెచ్చుకుంటున్నారు మన వాళ్ళు. కోడింగ్ టెస్ట్లో బాగానే పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కానీ రిటర్న్ టెస్ట్లో తక్కువ. ఎందుకంటే దిస్ డీటెయిలింగ్, దే ఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ డీటెయిలింగ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. రెడీ? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ put a chat message for doctype of HTML5. రాయండి. doctype ఎట్లా మెన్షన్ చేస్తాం HTML5కి? ఓన్లీ doctype, మొత్తం డాక్యుమెంట్ రాయకండి. ఇప్పుడు చూడండి, గుడ్. ఆ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఇవ్వట్లేదు, కోలన్ పెట్టారు, స్లాష్ పెట్టారు, ఆ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ తీసేస్తున్నారు చాలా మంది. అండ్ doctype ఈజ్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్. That's okay. That is what I am saying. Doctype declaration is not case sensitive. That means you need not to worry about if you write it in the lower case or upper case. Done? Okay. Okay, so that is about your head section and rest. So ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది మనకి? doctype, main HTML, inside the HTML, head section and body section. Understood my point? Yes sir? HTML section and body section. Okay. Oh, thank you. Just give me few minutes. Okay, 5 minutes ఇవ్వండి. I'll be back and I'll discuss about elements of body section. 5 minutes. Okay. So yeah, so this is the structure we had to follow. Next we'll directly go to the next concept in the tables. In the table we have to know what is table. Surprisingly, even 4+ years experienced people also will get a question on tables. Don't underestimate the table concept. I'll tell you the reason. You may need to work on pure tables for some websites. Okay.
In that, they don't know what is row span. I mean to say, I'll show you some of the complex tables here. So this is a normal table. This is also a normal table. This is also a normal table. I'm talking about green color box, this HTML. These are all normal tables. But sometimes you get the complex tables like this. What is the complexity in it? Okay, not only width, height, the occupancy of each cell. The occupancy of details is 3 columns. The occupancy of student list is 4 rows. So how to construct this kind of tables? Idi chala pedda problem. And moreover, freshers, I'm talking about freshers. Sometimes you may need to create a table, or you may need to send an email. What kind of email? I'll show you. Only for that reason, I have just made it. Here you are having some, what you say, email. In this email, you have to construct your content like this. Okay, you can't use Bootstrap. You can't use advanced or complex CSS for emails. Kani HTML page ni direct ga you can send. You can send HTML. Okay, email lo whatever the content you want to put, that content, content should be organized like this. No normal email atla compose cheyagalava. You can't compose normal email, right? For example, I myself get this. Okay, ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఎట్లా వచ్చింది? as it is వచ్చేసింది కదా. బట్ యూ కెన్ గెట్ యాజ్ అ HTML పేజ్. మీరు నార్మల్ HTML పేజ్ గా దాన్ని చూపించవచ్చు. ఇక్కడ అవుట్పుట్ రాలే. యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద సెట్టింగ్స్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద సెట్టింగ్స్. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ డౌన్ సేమ్ థింగ్. దీనికి ఇంకా లోపల చాలా ఉంటాయి, చాలా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. బట్ లెట్ మీ రైట్ డౌన్ DODY. Even now it is coming as HTML. But by changing some of the settings of your email composition, you can actually get an image, the content like this, with all the features. So in that situations, you definitely need the tables. Okay, my point is clear. I will definitely show you one day how to construct, an email using HTML. That is needed for freshers, especially freshers kaite chala avasram. And for experienced people, you may need to construct something like this HTML data tables. I mean to say, for example, if you see this is not just a display of the data. It is having some functionality. What is the functionality?
If you observe here, there is 1, 2, next, the last, search, page. In such kind of situations, you need to know the completeness of tables. Okay, what is row, what is column, what is the row height, what is column height, what is the background color of individual cell or individual row, column, all these things are very much needed. Okay, so let us understand table in more perfect way, more correct way. Are you ready, sir? Yes. So what is the correct structure to create table? So for creating table, you need table element. Inside the table element, you should have 3 sections. One is T head, where it is like a header part of the table, like this. This is the header section of the table. And another one is T body. This is the content section, this part. And another one is T foot. T foot is footer of the table. So generally that comes below. Generally rows, these kind of things will be kept inside the row. Sorry, T foot. Okay. So in the T head, we have to create the header part. So that for that, I will create a TR. In that TH, I will be using TH for name, TH, place, TH, age. So now, if you see the output, you will get name, place, and age in the header part. So if you want this kind of content, అంటే ఇక్కడ ఈ బాడీ అంటాం కదా దీన్ని, ఈ బాడీలో రావాల్సిందంతా కూడా you have to put it in the T body. So again in the T body we have to create the rows, and each row we have to create the columns. And okay, I'll just put it like this so that you will get the output. Okay, name, place, so you can see the body. So if you want more rows, you have to repeatedly execute these rows. Okay, you got the rows, right? ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే whatever you put it in the T foot, that will come on the down. TD directly, if I give TD, then it is coming here. Okay, so you can see the cell is occupying full width of the page. I'll come back to the point. ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు we need 3 parts: T head, T body, and T foot. Okay, the super surprising thing is, if I put this T head in the last, మనం T head ని లాస్ట్ లో పెట్టినా సరే, that will go up only. T head అని మెన్షన్ చేసినాం కదా. If you kept it as a T head, it will always put it in the top. T foot always come down. T body comes in the between. అది ఆర్డర్ ఎట్లన్నా ఉండని, even if the order is different, that doesn't matter. We have to mention T foot, T head, and T, something like this. For example, now let us go to the next part. I just wanted to show you what exactly this part is, and let us take a small complex table, something like this. Yeah,
If I want to construct this kind of table, how shall I mean to say, how do I structure the content? How do I structure the content? If I have something like this, how do I structure this content? Atla kaadu. So what is the first row? First row lo em vastayi, second row lo em vastayi. What are the elements comes under first row? What are the cells comes under first row? What are the cells comes under second row? Because here, if you consider state of health, fasting value after eating, these three are comes under first row. Minimum, maximum, and 2 hours are comes under second row, because already this part considered in the first row. Manamu state of health ni first row lo already తీసేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఆ సెల్ ని సెకండ్ రో లో తీసుకోకూడదు. సెకండ్ రోలో ఏమున్నట్టు ఇప్పుడు? సెకండ్ రో మీన్స్ మినిమం, maximum and 2 hours of after eating. ఇలాగ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ what are the things comes under first row? First row అంటున్నా నేను. కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3 is the first row. హెడ్ తీసేసాయి, టీ హెడ్ లో వస్తుందా కాదని. ముందు రో ఏంటిది? ఫస్ట్ రో ఈస్ కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3. సెకండ్ రో, row 1 cell 1, row 1 cell 1, row 1 cell 2, row 1 cell 3. Second row, row 2 cell 2, row 2 cell 3. ఇక్కడ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పండి. The empty cell, average and red eyes comes under first row. Second row, height weight. Very good. Third row, males, that is normal row only. So now let us make this happen. Are you ready? So I am not worrying about the T body and T foot. Let us remove everything. I'll make it directly. So how many rows I need? ఇక్కడ ఎన్ని rows create చేసుకోవాలి? First identify చేసుకోవాలి. How many rows I have to create for this? 4 rows. So first I'm making out, okay, 4 rows. How many cells I need in the first row? 1, 2, and 3. So TD 1, 2, and 3. How many cells I had to make it in the second row? For height and weight, TD 1 and 2. How many cells I had to make it in the third row? 4. How many cells I had to make it in the fourth row? 4 again. So cells are ready, and let us keep BORDER border 2. Okay, so that you will get the border. So now if you see, the output will be like this, because it doesn't have the content, right? So now now let us look at the first row. Empty cell, average, and red eyes. Let us keep empty as it is. Average, red eyes. And the next, in the next row, height to weight. In the third row, males 1.9,
0.03 and 40%. In the fourth row, first cell, females 1.7, 0.02 or 2 and 38.9%. Now watch the output here. You'll get like this. But it is not the complete one. First, e cell undi kada. E cell, if you see the output properly, this is what I need. But e cell already create ayindi. This cell is already there. But how many rows it should occupy? It is occupying 2 rows of space, 2 rows of span. So that is why I had to give here row span is equal to 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ యావరేజ్ అని ఉంది. యావరేజ్ షుడ్ ఆక్యుపై అప్పుడు అవుదు కదా, ఎక్కడైంది రెడ్ ఐస్ ఇంకా ఒకటే సెల్ ఆక్యుపై రో స్పాన్ ఆక్యుపై. సో నౌ యావరేజ్ షుడ్ ఆక్యుపై 1 row only, but column wise it should occupy 2 columns of space. See this, నేను కాల్ స్పాన్ అని అప్లై చేస్తే 2 అప్లై చేస్తే యావరేజ్ ఈస్ నౌ ఆక్యుపైడ్ 2. అలాగే రెడ్ ఐస్ ఇప్పుడు 2 rows ఆఫ్ స్పాన్ ఆక్యుపై చేయాలి అని అంటే కాల్ స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ రో స్పాన్ కదా, row span is equal to this much. So with this approach you can build any kind of tables. మనం ఏ టేబుల్స్ అయినా సరే, ఎంత కాంప్లెక్స్ టేబుల్స్ అయినా సరే, we can able to do it. And obviously many of the people are looking for, I want this kind of thing. ఇక్కడ స్పేస్ లేదు, ఒక సెల్ కి ఇంకొక సెల్ కి మధ్యలో స్పేస్ లేదు. we have to create it. I mean we have to remove that. So ఇక్కడ ఉంది, మన అవుట్పుట్ లో లేదు. So for that we have to use an attribute called call space. Cell spacing. Cell spacing is equal to 0. As soon as I make cell spacing as 0, now there is no space between border, and after that you need some space from the border to the content. Content ki border ki మధ్యలో కొంత స్పేస్ ఉంది, మరి అతుక్కుపోయి లేవు ఇక్కడ. These are all not directly attached, these are all directly attached. We need some space, right? So that is possible through cell padding. Spacing is the space between one cell to another cell. Padding is the space between the content and out border. So I just give 10 so that the output will be like this. There is a space now, good enough space. ఇది ప్రాపర్ గా కనపడుతుంది ఇప్పుడు మనకి. Okay, and I want to convert all these things, I mean to average, height, weight, red eyes, males and females as bold. So don't tempt to apply bold to average and red eyes. Convert these TDs into TH so that these are all now coming under bold and center. ఎందుకంటే మీరు బోల్డ్ అప్లై చేస్తే 2 అప్లై చేయాలి, బోల్డ్ అప్లై చేయాలి, సెంటర్ అప్లై చేయాలి, బట్ TH will do both the job.
Height to weight is now bold. And then males should be bolded. Females bolded. This is how you have to apply the boldness to this. Okay, next. What happens, sir? What happens if I cut this entire part as a T head? If I put it in the T head, there is no problem. Ante T head lo 2 rows kuda raskochu. You can put 2 rows in table head itself. అర్థమవుతుందా? నేను టీ హెడ్ తోటి కలిపి చెప్తే యూ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ కన్ఫ్యూజ్డ్. నేను టేబుల్ బాడీ, టీ హెడ్, టీ ఫుట్ తో చెప్తే ఎక్కువ కోడ్ కనపడుతుంది. మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది చేయలేరు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. అండ్ హ్యాపీలీ టీ బాడీ అప్లై చేసి మిగతా కంటెంట్ అంతా టీ బాడీలో పెట్టండి. క్లియర్? సో మీ అందరూ ఒక గ్రూప్లో ఉన్నారు. ఎవరైతే లేరో వాళ్ళు ఒకసారి నన్ను పింగ్ చేస్తే ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ యూ మై అసైన్మెంట్స్ ఆన్ టేబుల్స్, అసైన్మెంట్స్ ఆన్ టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ టు యూ, అండ్ యూ గైస్ కెన్ డూ దట్. అసైన్మెంట్స్ ఈరోజు చేసుకోండి. ఓకే, సో టేబుల్స్ టుడే యూ ఆర్ వర్కింగ్ హైలీ ఆన్ టేబుల్స్. హై అంటే హైయే. ఓకే, so RB20, that's it for today. Everaina, if anybody comes today for the first time, please ping me. I need to send you the assignments. Okay, Hemika, are you there in the group? Anybody is not there in the group, whoever not communicated to me. ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలి, కమ్యూనికేషన్. యా, ఆర్ యు ఇన్ ద గ్రూప్ లో? లేను సార్. మరి పింగ్ చేయండి. So 9561214818 is the number. This is my number. Ping me on the number. I will add you in the group. Okay. Yeah. That's it, guys. That's it for today for RB20. 19 people. Please wait for 2-3 more minutes. I'll be back. Okay.